Hello everyone, welcome to JMJ classes. You are listening to Jasna Mariam Johnson. Today we are going to discuss the novel Year of the Weeds by Siddhartha Sarma. Siddhartha Sarma is an Indian novelist and journalist from Assam who writes in English. Now he is living in Delhi. His debut novel, The Grasshopper's Run, received the Sahitya Akademi Award in 2011 for children's literature. Year of the Weeds was published in 2018 and it was his second young adult novel. So without any further delay, we'll move into the novel. The chapters are titled using the names of month, but not in an order. The first chapter is titled as April. So in the beginning, we are introduced to a group of 5 people waiting for bus. They don't have watch to check the time, and hence they aren't aware of the fact if the bus is on time, late or early. And then we are told that there is only one bus from Diogan to Balangir. Balangir is the headquarters of the district. So all these details throw light into a life which has less amenities and facilities. ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോവലിൻ്റെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സും ടൈറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ മാസങ്ങളുടെ പേരിലാണ്. കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡറിലൊന്നും അല്ല പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഏപ്രിൽ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് 5 ആളുകളെയാണ്. ആ ഒരു 5 പേരും ഒരു ബസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഡിയോഗൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ കഥയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഡിയോഗനിൽ നിന്ന് ബലാംഗീറിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ബസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ 5 പേരുടെ കയ്യിൽ വാച്ചും ഇല്ല. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ടൈമാണോ, നേരത്തെ വരുന്നുണ്ടോ, അതോ ലേറ്റാണോ ബസ്, ഒന്നും തന്നെ അറിയാൻ അവർക്ക് മാർഗവും ഇല്ല. സോ ഇതെല്ലാം വാച്ച് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ബസ്സേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥലത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അധികം ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും ഉള്ളൊരു സ്ഥലമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അധികം പ്രോഗ്രസ് ഒന്നും വന്നിട്ടുള്ളൊരു നാടോ നാട്ടുകാരോ അല്ല അവിടെ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. And here we are introduced to the major character of the novel, Korok. And he is going to Balangir to meet his father and to get his cycle. He has an Antyodaya card, and hence it proves that he is a very poor person, very poor boy, and he belongs to the Gonds tribe. സോ നമുക്കാണെങ്കിലും റേഷൻ കാർഡിന് വെള്ള കാർഡ്, മഞ്ഞ കാർഡ്, പിങ്ക് കാർഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ആ കുട്ടിക്കുള്ളത്, ഈ കൊറോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്കുള്ളത് ഒരു അന്ത്യോദയ എന്ന് പറയുന്ന കാർഡാണ്. അപ്പോൾ ആ കാർഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ദറ്റ് ഹി ഈസ് വെരി പുവർ ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ബിലോങ്സ് ടു എ ട്രൈബ്. അവിടുത്തെ ആളുകൾ ദിയോഗനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ട്രൈബാണ് ഗോണ്ട് ട്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിയോഗനിലെ മിക്കവാറും ആളുകളൊക്കെയും ഈ ട്രൈബിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. ഗോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബിലുള്ള ആളുകളാണ്. ആൻഡ് കൊറോക്ക് വാസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ ഗാർഡനർ in the divisional forest officer's house. So the people in that area calls DFO as FO. അപ്പോൾ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് DFO. അതിന് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ വിളിക്കുന്ന പേര് FO എന്നാണ്. FO. And it was in this garden Korok's father used to work. Now we don't know where Korok's father is. So earlier Korok's father used to work in that garden. And DFO's daughter's name is Anchita. Anchita is another major character. Slowly, Korok and Anchita becomes good friends. And we already know that Korok was going to Balangir. Korok is in the bus and he is going to Balangir. And he describes Balangir as a big place compared to Diogan. So he says it had big people. It was where everyone from all the villages, Gond farmer or Odia trader, has to go to get anything done.
പെർമിഷൻ, പേപ്പർ വർക്ക്, ഫൈൻസ്, ടാക്സസ്, ബിഗ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബലാംഗീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സാണ്, ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തൊരു കാര്യം നേടിയെടുക്കണമെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ ബലാംഗീറിലേക്കാണ്. സോ ഡിയോഗനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബലാംഗീർ ഇസ് എ ബിഗ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിഗ് പീപ്പിൾ, which means powerful people. So Korok was going to Balangir district jail. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കേട്ടു that Korok is going to Balangir to meet his father എന്ന്. So his father is in Balangir district jail. His father is arrested for no reason and they have charged in his name a wrong case of timber smuggling. ടിമ്പർ സ്മഗിൾ ചെയ്തു എന്നുള്ള കേസാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ളത്. പക്ഷെ അതൊരു കള്ള കേസാണ്. ഹീ ഈസ് നോട്ട് യെറ്റ് കൺവിക്റ്റഡ് ഓഫ് എനിത്തിങ് ബട്ട് നോട്ട് ഫ്രീ ഈദർ. ഹീ ഡിൻ കംപ്ലെയിൻ nor did he talk about the past or future. Korok meets his father every week. എല്ലാ ആഴ്ചയിലും കൊറോക്കിൻ്റെ അച്ഛനെ കാണാനായിട്ട് പോകും. And Korok's father's bicycle is in Balangir police station. So every once in a while, he would come to the police station to ask if the bicycle could be released. So ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് അച്ഛനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. I'll read it. His father was sitting under the tree at the center of the yard. This was his 15th month in prison. The police had arrested him for smuggling timber from Diogan Reserve, the huge forest on both sides of the Tel. That is, they had not actually caught him with the timber. They had arrested him near the main road on the other side of the village. Now, you can't steal truckloads of logs of precious trees on your own. So Korok's father must have been working with other people to smuggle the timber. But the police hadn't found out who these people were. Actually, they hadn't found the timber his father was supposed to be smuggling either. But the police had said the man was a timber smuggler, so they put him in prison. അപ്പോൾ ആ തെളിവുകളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല കൊറോക്കിൻ്റെ അച്ഛനെതിരായിട്ട്. പക്ഷേ പോലീസ് പറയുന്നത് കൊറോക്കിൻ്റെ അച്ഛൻ ടിമ്പർ സ്മഗിൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്, അയാളുടെ കൂടെ ആരൊക്കെയോ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കള്ള കേസിൽ അയാളെ കുടുക്കി അയാൾ ജയിലിൽ ആണ്. In chapter 2, I've already told DFO's daughter's name is Anchita. She is introduced in chapter 2. The daughter of DFO, Anchita, is introduced in chapter 2. And Anchita's father is better than the previous DFO because he tried to talk to the police about getting Korok's father released from jail. Anchita, along with Korok, goes to Devi Hill to see around the place. So here, Devi Hill is being introduced, which for Gonds was sacred. Gond tribe in വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ഹില്ലാണ് ദേവി ഹിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. So Anchita and Korok goes to see around the place. സ്ഥലമൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ജിതയും കൊറോക്കും കൂടെ ദേവി ഹില്ലിലേക്ക് പോകുന്നു. So 2 streams flowed from hill and that streams are also considered as sacred. 2 അരുവികൾ ആ ഹില്ലിലൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അതിനെയും വിശുദ്ധമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. The hill is their goddess. അത് അവരുടെ ദൈവമാണ്. ആ ഹിൽ അവരുടെ ദൈവമാണ്. And it is where Korok's mother was buried and he goes there every day to see his mother. കൊറോക്കിൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയതാണ്. ആ അമ്മയെ ബറി ചെയ്തിരിക്കുന്നതും എവിടെ അടക്കിയിരിക്കുന്നതും എവിടെയാണ്? ഈ ദേവി ഹില്ലിൽ തന്നെയാണ്. So he goes every day to meet his mother. And there Korok and Anchita saw a group of men. അവരിങ്ങനെ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നടന്നപ്പോൾ they suddenly saw a group of men. Korok and Anchita assumed that group of people as government people and they hammered a sheet titled Property of Government of Odisha into a tree nearby. But Devi Hills wasn't part of reserve forest as it was sacred to Gonds. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ കാണുന്നു. ആ ആളുകളെ കണ്ടപ്പോൾ അഞ്ജിതയും കൊറോക്കും കരുതുന്നു അവർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എന്തോ ആളുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന്. അതിനുശേഷം അവർ അവിടെ ഉള്ളൊരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പേപ്പർ അടിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട്. ആ പേപ്പറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഒഡീഷ എന്ന്. പക്ഷേ ആക്ച്വലി ദേവി ഹില്ല് റിസർവ്ഡ് ഫോറസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല. കാരണം അത് ഗോണ്ട് ട്രൈബിന് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നൊരു സ്ഥലം ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് കുറച്ച് കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നിട്ട് ആ മരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആണി തെറിച്ച് അടിച്ചു വെക്കും. ആ ദേവി ഹില്ലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഒഡീഷ ആയിരുന്നു. ഒഡീഷയുടെ ഗവൺമെൻറ്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയി എന്നും പറഞ്ഞൊരു പേപ്പർ കുത്തിവെക്കുന്നു.
When Anjita says she is DFO's daughter, Anjita goes and meet this group of people, a group of ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ട് അഞ്ജിത അവരോട് പറയുന്നു that she is DFO's daughter, and she asks us what they are doing. And one among them says, this hill and this hill and surrounding areas has bauxite in it. You know aluminium? The government is going to lease it to a big company. We are surveying it. See that machine? It is a survey machine, he said, pointing. So it means the company will dig the bauxite from the hill and wherever else it is. A lot of things will happen. Big machines, many people will come and stay here. They will clear these villages, build roads. So this is what one among them says. എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഒരുപാട് ബോക്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഓറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ഈ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിക്കാർ ഇവിടുത്തെ ഈ ഹില്ലെല്ലാം ഈ ഹില്ലെല്ലാം ഡിഗ് ചെയ്ത് കുഴിച്ച് അവിടുന്ന് ബോക്സൈറ്റ് എടുക്കും. അതിനാവശ്യത്തിനായിട്ട് ഈ വില്ലേജിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് ഒഴിപ്പിക്കും. പുതിയ പുതിയ റോഡൊക്കെ ഇവിടെ വരും, വലിയ മെഷീൻസൊക്കെ ഇവിടെ വരും എന്ന് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാൾ അഞ്ജിതയോട് പറയുകയാണ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ കമ്പനി ഈസ് നോട്ട് നെയിംഡ്. ഏതാണ് കമ്പനി എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. ദ കമ്പനി എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കൊറോക്ക് ആൻഡ് അഞ്ജിത ബിക്കംസ് വെരി വറീഡ് ആൻഡ് ദി ജസ്റ്റ് ഗോ ബാക്ക്. കാരണം ആ സ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ബോക്സൈറ്റ് കുഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഒഴിപ്പിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ദേവി ഹിൽ, അവർക്ക് ദൈവത്തെ പോലെയാണ്, ദേവതയാണ് അവരുടെ ദേവി ഹില്ല്. അതിനെയും പൊട്ടിച്ച് ബോക്സൈറ്റ് എടുക്കുമെന്നാണ്, അലൂമിനിയം എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് അതും പൊട്ടിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതവർക്ക് വിശുദ്ധമായൊരു സ്ഥലവുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പല ആളുകളെയും അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള, അവരുടെ പല ബന്ധുക്കളെയും അടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലവുമാണ് ദേവി ഹില്ല്. സോ അവർ ഭയങ്കര കൊറോക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ കൊറോക്കിൻ്റെ ഒപ്പം വന്ന അഞ്ജിതയ്ക്കും ഭയങ്കര വിഷമമാവും. ആൻഡ് ദേ ഗോ ബാക്ക്. In chapter 3, Korok goes and meet the headman, who is known as Maji, whom Korok says can always be counted on for advice. Korok പറയുന്നത് മാജിയെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ you will get a proper advice എന്നാണ്. So Maji is the headman of that village, and Korok goes and meet Maji. He goes and says to Maji about the government officials whom he saw yesterday in Devi Hills. Maji already knew about the mine they are planning to dig, and he says, those people will find out this is sacred land and not part of the reserved forest and will go away. They will build their khan elsewhere, wherever they want to dig. The Sorkar won't bother digging up a sacred hill for a few pieces of metals. You just see, they will even forget they put up a signboard here in a few weeks. അപ്പം മാജി പറയും, ഞാനതൊക്കെ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞു, അവരിതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു പോയിക്കോളും. കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരതങ്ങ് മറന്നു പോകും. ഇവിടെ വന്ന് അവർ കുഴിക്കത്തൊന്നുമില്ല, ഇത് നമ്മുടെ സീക്രട്ട് സ്ഥലമാണെന്നൊക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നവരൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ മാജി തിരിച്ച് കൊറോക്കിനോട് പറയും. പക്ഷെ കൊറോക്ക് wasn't convinced by that reply. He wasn't convinced by Maji's reply. And he thought he will better not think about it much. ഒരുപാട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട എന്ന് കൊറോക്കും വിചാരിക്കുന്നു. Now Anchita is a person who has her computer, who searches in her computer always. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു കുട്ടിയാണ് അഞ്ജിത. So Anchita searched about this company and about mining and all, and found some scary details which she shared with Korok. She said that the company will start digging by the beginning of the next year, and she calls such companies as weeds. നമ്മുടെ ടൈറ്റിലുള്ള ഇയർ ഓഫ് ദ വീഡ്സ്, അതിൻ്റെ വീഡ്സ്. She says they will be removed from their place soon by the government. Now Korok is all the more confused and worried. അഞ്ജിത പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അടുത്ത വർഷം തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, അവരിവിടെ കുഴിച്ചു തുടങ്ങും. ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനികളൊക്കെ കളകൾ പോലെയാണ്, വീഡ്സ് പോലെയാണ്. അതിനുശേഷം ഈ ഗവൺമെൻറ് നമ്മളെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വില്ലേജിലുള്ള ആളുകളെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാറ്റം ചെയ്യും, നീക്കിക്കളയും എന്നൊക്കെ അഞ്ജിത കൊറോക്കിനോട് പറയുന്നു. ആൻഡ് കൊറോക്ക് ബിക്കംസ് ഓൾ ദ മോർ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് worried. In chapter 4, it shows that government people has come again
after a few weeks and started measuring the land. And Rath, R-A-T-H, അതൊരാളുടെ പേരാണ്. റാത്ത് ഇസ് ദ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് ബലാംഗീർ കളക്ടർ. ബലാംഗീർ കളക്ടറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് റാത്ത്. സോ അയാളും ഒക്കെ കുറേ പേരൊക്കെ ചേർന്ന് അവിടെ വന്ന് ഈ ലാൻഡൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് റാത്ത് സേസ് ദാറ്റ് the government was going to start mining the area for bauxite. ബോക്സൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ഥലം മൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. A big factory to process the mineral would also be built there. Roads will be laid. Even bridges would be built. The face of the entire area would be changed. Improved was the word the collector's assistant had used. And not just the ones from around Devi Hills, all 20 Gond villages around Devi Hills and across the tail would have to be moved. It was after all going to be a big mine. അപ്പോൾ റാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി, അതായത് ബലാംഗീർ കളക്ടറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പറയുകയാണ്, ഇവിടെ വലിയൊരു ഫാക്ടറി വരും, റോഡുകളൊക്കെ പണിയും, ബ്രിഡ്ജൊക്കെ പണിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ദേവി ഹില്ലിന് ചുറ്റുമുള്ള 20ഓളം ഗോണ്ട് വില്ലേജിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കും. അതൊരു വലിയ മൈനാണ് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്, ഭയങ്കര മൈനിങ് പ്രോജക്റ്റാണ് വരാൻ പോകുന്നതെന്നൊക്കെ Rath is saying. Rath is the assistant of Balangir collector. And Rath tried to convince the natives of Diogen by saying the project is excellent and it will bring jobs and prosperity among the tribes. He said according to the document, government had removed Devi Hills from its list of forest areas. And in chapter 4, we are introduced to another character called Jadob Master, J-A-D-O-B, Jadob Master. And he is learned and is a teacher, but spend a lot of time working with the Gonds to solve their problems. So Jadob is an educated person among Gond ട്രൈബിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ജാഡോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ടീച്ചറാണ്, പക്ഷെ കൂടുതൽ സമയം ഗോണ്ട് ട്രൈബിലെ ആളുകളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി. സോ Jadob asks village leaders to ask about the issue properly to the collector itself. ഇപ്പോൾ കളക്ടറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്, കളക്ടറിനോട് തന്നെ നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കാമെന്ന് ജാഡോബ് പറയുന്നു. And all the village leaders along with Korok goes to meet കളക്ടർ ബെഹ്റ. അങ്ങനെ ബെഹ്റ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിനെ കളക്ടറിനെ കാണാനായിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ പോകുന്നു. ബട്ട് ദ മീറ്റിംഗ് വാസ് ഓഫ് നോ യൂസ്, സോ ദേ ഓൾ ലീവ്. പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ഈ റാത്ത് പറഞ്ഞതുപോലൊക്കെ തന്നെ ബെഹ്റയും പറയുന്നു. അങ്ങനെ അവർ തിരികെ പോരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 5, officials again come and the villagers blocked them. officials പിന്നെയും വരുന്നു. വില്ലേജസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഗോണ്ട് ട്രൈബിലെ ആളുകളെല്ലാം കൂടെ വന്ന് റോഡൊക്കെ തടയുന്നു. Then the SP of Balangir district, S. Patnaik. Balangir districtൻ്റെ SP ആണ്, ആളുടെ പേരാണ് S. Patnaik. He orders lathi charge and surveyors went ahead. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഈ വില്ലേജിലെ ആളുകൾ റോഡ് തടഞ്ഞതിനെതിരായിട്ട് എസ് പട്നായിക് എന്ന് പറയുന്ന ബലാംഗീർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ SP ലാത്തി ചാർജിന് വേണ്ടി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 6, the lathi charge was somehow photographed and it made a large commotion. Many people started supporting Gonds and they felt what the government is doing is wrong. Lot of newspaper reporters, local political leaders, etc. came to know about the issue. Reports about the Gonds and their sacred hill were in all newspapers, big and small. Meanwhile, Balangir was drought hit, but Behra, the collector, was informed by important persons not to talk about Gond village and Devi Hills because no help should reach them. So Behra didn't mention that locale. Important persons were adamant that no governmental help would come to these villages. അങ്ങനെ പട്നായിക്ക് അവിടെ ലാത്തി ചാർജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ലാത്തി ചാർജിന് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു. ലാത്തി ചാർജ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രശ്നമാകുന്നു, എല്ലാ ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ഒക്കെ ഇത് വാർത്തയാകുന്നു. അങ്ങനെ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും ലോക്കൽ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ഒക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഗോണ്ടിനോട് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് അനീതിയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കരമായ വാർത്തകൾ വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. ആ സമയത്ത് തന്നെ ബലാംഗീർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഭയങ്കരമായിട്ട് വരൾച്ചയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ്.
അപ്പോൾ ബെഹ്റയ്ക്ക് കളക്ടറിന് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ, അതായത് എനിക്ക് ഈ കമ്പനിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഗോണ്ട് വില്ലേജിൻ്റെ കാര്യം ആരും അറിയാൻ പാടില്ല. ഗോണ്ട് വില്ലേജിലും ദേവി ഹില്ലിലും ഇതുവരെ ഡ്രൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആരും അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു ബെഹ്റയ്ക്ക്. അതനുസരിച്ച് ബെഹ്റ ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഡ്രൗട്ട് ഹിറ്റാണ്, വരൾച്ചയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഗോണ്ട് ഹില്ലിൻ്റെയും ഗോണ്ട് ട്രൈബ്സിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിലും ദേവി ഹില്ലിലുമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ബെഹ്റ പറയുന്നില്ല. കാരണം അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സഹായം എത്താൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സൺസിന്, ഈ പറയുന്ന കമ്പനിയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെയധികം നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അവർക്കിനി അവിടെ കുഴിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആരും ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് അധികം അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് അവർക്ക് വളരെയധികം നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. And in chapter 7, one of the biggest political leaders had heard of the Devi Hills agitation and he visited the villages. He also met the Gonds at their homes. So big leader, television crews, etc. visited Korok's house as well and asked certain questions and left. They vanished and was never seen again. Then came a rival party who got very interested in the Gonds and the bauxite mine. And then came some party members. All had their agendas and didn't much care about anything else. Gonds didn't receive any help from government for drought as well because of the wrong information passed by the collector. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. വലിയ വലിയ പൊളിറ്റീഷ്യൻസും ടെലിവിഷൻ ക്രൂസും ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടേഴ്സും ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും ഓരോ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകും. പിന്നീട് അവിടേക്ക് ആരും വരില്ല. ആരും പ്രത്യേകിച്ച് വലുതായിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായം വരൾച്ച മൂലം കിട്ടിയപ്പോഴും ഗോണ്ട് വില്ലേജിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു സഹായവും അന്നേരവും കിട്ടിയില്ല. കാരണം ബെഹ്റ പാസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഗോണ്ട് വില്ലേജുകളിലും ദേവി ഹില്ലിലും വെള്ളത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. And in chapter 8, a character named Ghosh is introduced. He was sent by the company. All Ghosh had to do was get in touch with the local officials and see that things were done quickly and quietly. അങ്ങനെ കമ്പനി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെ അയക്കുന്നു. അയാളുടെ പേരാണ് ഘോഷ്. Ghosh, to execute everything smoothly, had come up with a plan. And he shares it with Patnaik, the SP of Balangi district. അങ്ങനെ ഘോഷിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ആ പ്ലാന് ഘോഷ് പട്നായിക്കിനോടും പറയുന്നു. അയാളുടെ പ്ലാൻ ഇതാണ്. So here is what you will do. In a little more than 10 days, Maoists will come to these gone villages, said Ghosh. There won't be any Maoists, explained Ghosh. Then you will announce that they have been here because the villagers want to start a war with the government. Ghosh was speaking as if he was reciting from memory. People in places like Bhubaneswar and Delhi, people who read this newspaper and post things on social media are supporting these villages because these villages are the good guys. Innocent people who were sitting at home till the government and the company came here and tried to kick them out. So that is what you will do. Arrest all the leaders. It doesn't matter whether they are actually in touch with militants or not. What matters is image. So that is what you do. Arrest all the leaders. Then we will get some people to write in newspaper that these innocent villagers are perhaps not so innocent. That is how you change public opinion, not by beating people up. That is the old way. So now Ghosh is trying to tarnish Gonds, the tribal people's image in front of the world, because now they have lot of support which has to be destroyed, for which they come up with a plan of മാവോയിസ്റ്റേഴ്സ്. അപ്പം ഘോഷ് പറയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ മാവോയിസ്റ്റ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല, ഈ ഗോണ്ട് വില്ലേജിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുത്തി തീർക്കുക. അങ്ങനെ അവിടെ പോയി ആളുകളെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനെയും അങ്ങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ മാവോയിസ്റ്റ് വന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച ആളുകളെ എല്ലാം അങ്ങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. മെയിൻ ലീഡേഴ്സിനെയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ അങ്ങ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഭുവനേശ്വറിലെയും മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തെയൊക്കെ ആളുകളും ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ടുകളും ഒക്കെ ഗോണ്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് വരുന്നത്. അവർ ഇന്നസെൻ്റ് ആണ്, ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണ് എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ മാവോയിസ്റ്റുകളിവിടെ വന്നു, മാവോയിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഗോണ്ട് ട്രൈബിനുണ്ട് എന്നൊരു ന്യൂസ് പുറത്ത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ
ഈ ആളുകൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇതങ്ങ് നിർത്തും. അവരും പറയാൻ തുടങ്ങും ഗോണ്ട് ട്രൈബിലുള്ളവർ അത്ര ഇന്നസെൻ്റ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. അതൊക്കെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇമേജ്, ഈ ഗോണ്ട് ട്രൈബിലെ ആളുകളുടെ ഇമേജ് തകർക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്ലാൻ. സോ ഇൻ ചാപ്റ്റർ 9, execution of the plan, and police arrested all headmen and all educated men in all the villages around Diogan. So they wanted every leaders and educated people to be in the jail so that nobody can voice the reality to the public. The Gonds were all pushed inside the truck and taken back to Balangir. In less than 2 hours, the protesters didn't have a single leader left in the village. So Korok felt alone and he knew without the leaders there was nothing anybody could do. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ പോലീസുകാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ദിയോഗൻ്റെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ വില്ലേജസിലെ എല്ലാ ഹെഡ്മാൻമാരെയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനോ അവർക്ക് വേണ്ടി വോയിസ് ഉയർത്താനോ അവിടെയുള്ള ആരും തന്നെ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. So everyone started blaming Gonds as evil people who have Maoist connection. അങ്ങനെ ടി വിയിലും ന്യൂസിലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട്സ് വരുന്നു that they are not so innocent. ഗോണ്ടിലെ ആളുകൾ അത്ര, ഗോണ്ട് ട്രൈബ് അത്ര ഇന്നസെൻ്റ് അല്ല, they have connection with Maoists, they are thieves, അവിടെയുള്ള ആളുകൾ കള്ളന്മാരാണ്. Some had been arrested and been to jail several times. Others had been in prison for weeks or months. ഒരുപാട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് മാസങ്ങളായും ആഴ്ചകളായും ഒക്കെ ജയിലിലുള്ളവരുണ്ട്, ഓൾറെഡി ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്. സോ അവിടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ കള്ളന്മാരാണ്, മാവോയിസ്റ്റ് കണക്ഷൻ ഉള്ളവരാണ്, അത്ര ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല എന്നൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സും ഒക്കെ തന്നെ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഇതൊരു സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ നോവലിൽ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ്, with the rain came weeds and it is described as Korok's enemy as it destroys his plans. അപ്പോൾ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ്, മഴ വന്നു, അങ്ങനെ കളകളും വരാൻ തുടങ്ങി, അത് കൊറോക്കിൻ്റെ എനിമികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് പുട്ട് ദിസ് പേജ് ഹിയർ ഫോർ യു ടു റീഡ്, as weeds has some connection with the title and it serves as a symbol in the novel. So it talks about the power and resilience of weeds and how it destroys other plants by taking away all the nutrients. It destroys the quality of the soil and so on. So please read it. Okay. So ആ വീടിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീടിൻ്റെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള, കളക്കി പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള റെസിലിയൻസിൻ്റെയും പവറിൻ്റെ കാര്യവും അത് ബാക്കി ചെടികളെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കും, മണ്ണിനെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണേ. So now coming back, after a few days the arrested Gonds were released and Jadov says to Korok that they have lost. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഗോണ്ടിലെ ആളുകളെയൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജാദവ് കൊറോക്കിനോട് പറയാണ് they have lost, അവർ ഇവിടെ ജയിക്കത്തില്ല, ഗവൺമെൻറ്റേ ജയിക്കത്തുള്ളൂ, കമ്പനിയെ ജയിക്കത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഇവിടെ മൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ജാദവ് പറയാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി സപ്പോർട്ട് നൗ ആൻഡ് ഇൻ ടി വി ആൻഡ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഗോൺസ് ആർ പിക്ചറൈസ്ഡ് ആസ് thieves who are or have been in jail. അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഗോൺസ് കള്ളന്മാരാണെന്നുള്ളൊരു ഇമേജാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സോ ജാദവ് സേസ് ദാറ്റ് they will not win. And in chapter 10, Korok comes up with a question to Jadov where the villagers can vote for the mine. Jadov takes it further and starts looking for documents. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കൊറോക്ക് വന്നിട്ട് ജാദവിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ക്യാൻ വില്ലേജസ് വോട്ട് ഫോർ ദ മൈൻ, ഈ മൈൻ വരണോ വേണ്ടായോ എന്ന് വില്ലേജസിന്, ഈ വില്ലേജിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് കൊറോക്ക് ചോദിക്കുന്നു. ആൻഡ് ജാദവ് തിങ്സ് ഇറ്റ് ഫർദർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. അങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് there had to be papers to show when the AV hills had been declared a forest area and proof that Gonds have been living there since before anyone came up with the paperwork. There had to be proof that the hills were sacred to the villagers and of course proof that the villagers owned land around the hills and lived right there. അങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ജാദവ് തപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു. Finally they decided to go to Supreme Court in Delhi to fight against the issue. അങ്ങനെ ഈ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് they decided to go to Supreme Court.
And in chapter 11, Supreme Court accepted the Gonds petition. Gond tribe petition Supreme Court accept ചെയ്യുന്നു. And in chapter 12, real Maoists comes to Diogen. And they were called as Red Brothers. അങ്ങനെ ശരിക്കുള്ള മാവോയിസ്റ്റുകൾ ദിയോഗനിൽ വരുന്നു. അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെഡ് ബ്രദേഴ്സ്. ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, we fight the government and the police. We heard what was happening here, that the government wants to take away your land and the police have been beating and arresting you people. That is what they do everywhere. So we have come to tell you, don't worry, we are here. അപ്പോൾ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന രീതിയിൽ ദിയോഗനിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. And days passed by and then comes court session in Supreme Court. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഈ കേസ് വിളിക്കുന്നു. And in chapter 13, Jadov says he was present in the Supreme Court and he think they will not win the case because Supreme Court has asked for a report from the Ministry of Environment and Forests, and he thinks the ministry will not write a report against government or the company. So he thought they will definitely lose. In chapter 14, Patnaik is afraid that some senior Maoist leaders is going to visit Diogen. Someone informs Patnaik that the Maoist leader has arrived and is in Maji's house talking to Jadov. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജാദവ് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ കേസ് വിളിക്കുന്നു. ജാദവ് ആ കേസ് കേൾക്കാനായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. സോ അവിടെ വെച്ച് സുപ്രീം കോർട്ടിലുള്ളവർ പറയുന്നു, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റുകാർ ഒരു റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി തരണം, അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും വോട്ടിങ് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സുപ്രീം കോർട്ട് വിധിക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ ജാദവ് പറയുകയാണ് അവരെന്തായാലും തോക്കും, കാരണം മിനിസ്ട്രി എന്തായാലും ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരെ സംസാരിക്കത്തില്ല, അപ്പോൾ എന്തായാലും അവർ കേസ് തോക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ജാദവ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതേസമയം തന്നെ പട്നായിക്കിനൊരു ന്യൂസ് കിട്ടും, that some Maoist leaders are about to visit Diogen. ഏതോ മാവോയിസ്റ്റ് ലീഡർമാർ ദിയോഗനിൽ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊരു ന്യൂസൊക്കെ കിട്ടുന്നു. എന്നിട്ട് somebody calls and inform him that a Maoist leader has arrived. മാവോയിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവർ മാജിയുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ട്. മാജിയും ജാദവും എല്ലാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാവോയിസ്റ്റുമായിട്ട് എന്നൊരു ന്യൂസ് പട്നായിക്കിന് കിട്ടുന്നു. And the Maoist leader's name is Mishra. There are 4 men in that group. So Patnaik reaches there along with his force. And all 4 were arrested. അങ്ങനെ പട്നായിക്ക് ബാക്കി പോലീസുകാരോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുന്നു. ഈ 4 മാവോയിസ്റ്റുകളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. And Patnaik took lot of photos of them. ഒരുപാട് ഫോട്ടോസൊക്കെ ഈ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ എടുക്കുന്നു. And he starts dreaming of newspaper reports in favor of him. അയാൾക്ക് ഫേവറബിളായിട്ട് ഒരുപാട് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ വരും, അയാൾ മാവോയിസ്റ്റുകാരെ പിടിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ ന്യൂസുകൾ വരും എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് പട്നായിക്ക്. And on the way to police station, Patnaik says how mean he has to be to the Gonds. How many Gonds has been arrested for no reason and so on. ഇങ്ങനെ അവരോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്തോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗോൺസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നത്? അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാത്തവരാണ്, ആരും അവരെ സഹായിക്കാനില്ല. ഞാനാണെങ്കിലും അവർ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ആളുകളെ ചുമ്മാതെ ജയിലിൽ കൊണ്ട് അടച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പട്നായിക്ക് ഇങ്ങനെ ആ മാവോയിസ്റ്റ് ലീഡറിനോട് മിശ്രയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. And they reaches the police station, and he gets a call from Collector Behra saying, the principal secretary from the Ministry of Environment and Forests is coming to Belangir to inspect the area to give a proper report to Supreme Court. And Behra, without knowing what have happened, says to be nice to those officers so that they will give report against Gonds. അങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിന് ബെഹ്റ കളക്ടർ പട്നായിക്കിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഇന്ന് ബലാംഗീറിൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി വരുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അയാളോട് നല്ല നൈസായിട്ട് പെരുമാറണം, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗോൺസിനെതിരെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകത്തുള്ളൂ, അപ്പോൾ അവരോട് നന്നായിട്ട് പെരുമാറണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അയാൾ പറയുന്നു വരാൻ പോകുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ പേര് മിശ്ര എന്നാണ് എന്ന്. സോ ഇൻ ഫാക്ട് ദോസ് 4 men whom Patnaik caught as Maoists were officials from the ministry. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാജിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പട്നായിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന ആ 4 പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരുന്നു. മിശ്ര എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ ഷോക്കിംഗ് ന്യൂസ് ടു പട്നായിക്. പട്നായിക്കിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു പോകുന്നു.
In chapter 15 is the last chapter and it is titled as March എന്നാണ് chapter title ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And this Maoist plan was in fact made by Korok and Jadhav, and they sought the help of Korok's father who is in jail to spread the news inside jail, and from there it will reach Patnaik. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ മാവോയിസ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പട്നായിക്കിൻ്റെ ചെവിയിൽ എത്തിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ജാദവിൻ്റെയും കൊറോക്കിൻ്റെയും ഒരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജാദവ് had asked what Korok had in mind. The boy had told him Patnaik had arrested the headman for talking to Maoists. This means Patnaik's biggest problem, maybe his biggest fear, was if Maoists came to Diogen. What if the Gonds could use this fear against Patnaik and make him arrest the big man from Delhi? This would not only cause a huge embarrassment to Patnaik, but it was not just possible that the big officers from Delhi would go back and tell the judges what had happened to him. അപ്പോൾ അത് കൊറോക്കിൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു. മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ വരുമോ എന്നുള്ളൊരു വലിയ പേടി പട്നായിക്കിനുണ്ട്. ആ പേടി ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നീങ്ങാം എന്ന് കൊറോക്ക് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഇവിടെ വരുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് മാവോയിസ്റ്റുകളാണെന്ന് പട്നായിക്കിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം, അങ്ങനൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കൊറോക്കാണ് ഈ ഐഡിയ പറയുന്നത്. So Korok had gone to Balangir and meet his father and explained everything to him. കൊറോക്കിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്ലാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഇത് ജയിലിലൊരു സംസാര വിഷയമാകുന്നു. അങ്ങനെ ജയിലിലെ തടവുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്, പ്രിസണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇത് അറിയുന്നു. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്നാണ് പട്നായിക്ക് ഇങ്ങനൊരു വാർത്ത അറിയുന്നത്. So Korok's father had talked with just a few of the many Gonds in jail, those who could be trusted. Then they had started the rumor that a top Maoist leader would be coming to Diogen. The rumor had got its own life and quickly spread everywhere and even outside the jail. Some of the police informers didn't know the truth. Some of the informers, all Gonds, didn't know that it was just a rumor. But the news spread very fast, and in a few days, so many people were talking about it that Patnaik and his officers were convinced it was going to happen. അങ്ങനെ കൊറോക്കിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി കൊറോക്കും ജാദവും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയൊരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു ഈ വരുന്ന ഓഫീസേഴ്സ് മാവോയിസ്റ്റുമാരാണെന്നുള്ളത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. And Mishra, the principal secretary of the ministry, stayed in Diogen for a week and studied everything closely, and Mishra gave a detailed report. Since the report was in favor of Gonds, Supreme Court gave Gonds the right to vote. അങ്ങനെ ആ റിപ്പോർട്ട് മിശ്ര കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് എന്തായിരുന്നു, ഗോൺസിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുപ്രീം കോർട്ട് ഗോൺസിന് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുന്നു. And the Gonds voted. Every single one of them voted no to the first question. Question ഇതായിരുന്നു, were they willing to leave their village and settle somewhere else? And every single Gond voted no to the second question, should the government be allowed to give the land and the company for a bauxite mine? അവിടെ ഒരു അവർക്ക് ആ വില്ലേജിൽ നിന്ന് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യവും അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സൈറ്റ് മൈൻ അവിടെ വരുന്നതിൽ അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വരെ നോ എന്നൊരു ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു. But there was more. The Supreme Court also ordered the government of Odisha to investigate how the police and other officials worked in Balangir and to make changes where necessary. It also asked the government to check if the Gonds had been unfairly treated during the drought and to pay them money for such poor treatment. എങ്ങനെയാണ് പോലീസുകാരും മറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ സിസ്റ്റവും അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് ഉത്തരവിടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൗട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതിന് പകരം അവർക്ക് പണം അടയ്ക്കണം എന്നും സുപ്രീം കോർട്ട് ഉത്തരവിടുന്നു. Long before this, the fury of the state government had fallen on Patnaik. He had been immediately suspended the day after he arrested Mishra, and was now being investigated for corruption, for mistreatment of people in Balangir, and for a lot of other things. Patnaik and his family had to leave Balangir quietly and very quickly. അങ്ങനെ മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പട്നായിക്കിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും അയാളുടെ തലയിൽ വരുന്നു. അയാളുടെ ഒരുപാട് കള്ളത്തരങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് കേസുകളും അയാളുടെ പേരിൽ വരുന്നു. ആൻഡ് കളക്ടർ ബെഹ്റ വാസ് ഓൾസോ ഗോൺ. കളക്ടർ ബെഹ്റയെ സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടി ബെഹ്റയെ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. സോ ഇതാണ് ആ
അവസാനം, അതായത് ദേ വൺ ദ കേസ്, ഗോൺസ് അവരുടെ കേസ് ജയിക്കുന്നു, അവിടെ മൈനൊന്നും വരില്ല എന്നുള്ള ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോർട്ട് ഇടുന്നു. ബെഹ്റൈനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു, പട്നായിക്കിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു, ഒരുപാട് കേസ് ചാർത്തി. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ബലാംഗീറിലെ പോലീസ് സിസ്റ്റമൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കണമെന്നും, അതുപോലെ തെറ്റായിട്ട് ആരെങ്കിലും അവിടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ മോചിപ്പിക്കണമെന്നുമൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ വിധിയും സുപ്രീം കോർട്ട് വിധിക്കുന്നു. And finally, the new SP of Balangir gives permission to Korok to take his cycle back. ആ സൈക്കിൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കൊറോക്കിന് പുതിയ SP സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു. And he also wish he would get his father back too. അച്ഛനെയും തിരികെ കിട്ടുമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. That's all about the story. Now we will go into the major themes. One of the major theme is power politics. It shows how indigenous communities worldwide fight to protect their rights and heritage against the interests of powerful entities. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതുപോലെ പവർഫുൾ എൻറ്റിറ്റീസിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ തീം. The novel also throws light on the plight of marginalized communities. It shows how they are accused for no reason and how much they had to fight in order to thrive in the society. It also shows resistance and the triumph of truth at last. The book illustrates the power of standing firm against adversaries. Now moving on to the symbol and title of the novel. Weed serves as a symbol and it has its significance in the title as well. We can symbolize weeds in two different ways. We can compare the persistence and resilience of weeds to the resilience Gond tribe exhibited. കളകളെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പറിച്ചു കളഞ്ഞാലും വീണ്ടും വരും, ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അത് കിളിച്ച് നന്നായിട്ട് തഴുത്തു വരും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഗോണ്ട് ട്രൈബും. അവർക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊക്കെ അവർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു. അവരതിനെയൊക്കെ പവർഫുള്ളായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കളകളെ ഗോണ്ട് ട്രൈബുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അത് അവരുടെ ഇയർ ഓഫ് വീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവരുടെ വർഷമായിരുന്നു, അവരുടെ സമയമായിരുന്നു. കാരണം ദേ വൺ ദ കേസ്, അവർ കേസ് ജയിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ദ ഇയർ ഓഫ് ദ വീഡ്സ് ഗോണ്ട് ട്രൈബിനെ തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായിട്ട് പറയാം. അതുമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡ്സ് ആർ ഓൾസോ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഡിസ്ട്രോയ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രോയ് അതർ പ്ലാന്റ്സ്. മറ്റ് ചെടികളെയും മണ്ണിനെയും അത് നിൽക്കുന്ന മണ്ണിനെയും ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടാണ് കളകളെ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. It is compared to the government and company in the beginning by Anchita. Anchita ആദ്യമേ പറയുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ കളകൾ പോലെയാണെന്ന്. And in the last chapter even Korok feels the same. കൊറോക്കും പറയുന്നുണ്ട് he knew a lot about weeds and knew just like weeds the government and the company and perhaps even the Maoists would someday return. അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു രീതിയിലും വീഡ്സിനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, മറ്റ് ചെടികളുടെയും കൂടെ ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, മണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ അതുപോലെ ചുറ്റിലുമുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഫോഴ്സുകളെ, അതല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളെയൊക്കെ ഇവിടെ വീഡ്സ് കളകളോടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്കതിനെ ഒരു സിമ്പിളാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പ്ലോട്ട്, themes, symbol and title of the novel. Concluding the video with a piece of information. The plot of the novel is reminiscent of the Niyamagiri movement of the Dongriya Kont Adivasis in Odisha, who fought mining company Vedanta's attempts to exploit their land or sacred mountain and emerged victorious. So it is based on a real incident. The novel is based on a real incident. Thank you so much for listening. I hope you understood the novel. Have a nice day.